오늘은 로버트 러프킨 교수의 저서 내가 의대에서 가르친 거짓말들이라는 제목의 책 주요 내용을 소개해 드리겠습니다. 저자 로버트 러프킨 교수 소개. 대사 건강 및 장수 전문가로 사람들이 더 오래도록 즐기면서 살 수 있도록 돕고 있는 의학 박사이다. 수십만 명이 듣는 팟캐스트 건강과 장수의 비밀, 헬스 란제버티 시크릿의 진행자이며 미국 서부 최고 명문인 USC와 UCLA 의과대학의 교수로 재직 중이다. 동시에 의사로서 환자들을 진료하고 있으며 200편 이상의 동료 평가 논문과 14권의 저서를 발표했다. 인공지능과 관련하여 여러 개의 특허를 출원하였으며 그가 개발한 MR 호환 생검침은 러프킨 니들이라는 이름으로 전 세계에서 사용되고 있다. 소셜미디어 활동도 활발하며 팔로워 수가 25만 명이 넘는다. 러프킨 박사의 삶은 여러 질병을 진단받으면서 완전히 바뀌었다. 의학적 통설에 따르면 그에게 생겨서는 안 되는 병들이었다. 그는 죽음의 코앞에서 평생 자신이 가르쳤던 의학적 사실을 의심했고 그동안 지켜온 믿음을 뒤흔드는 과학적 발견을 따라 걷는 여정을 시작했다. 신진대사에 관한 서구 세계의 잘못된 정보를 밝혀냈고 그런 거짓말이 어떻게 수백만 명을 죽음으로 이끌었는지 살폈다. 그렇게 찾아낸 정보를 토대로 이 책을 썼다. 러프킨 박사는 기존 건강 지침이 도리어 건강을 망친다는 불편한 진실을 밝힌다. 관련 업계는 열심히 사실을 은폐하고 사람들은 속임수에 넘어간다. 그는 자신이 스스로 목숨을 구했듯 다른 이들도 그럴 수 있기를 바란다. 그래서 지금부터 시작하면 된다고 설득하는 일을 개인적 사명으로 삼았다. 러프킨 박사의 홈페이지에 들어가면 내 삶을 구해낼 더 많은 정보를 얻을 수 있다. 내가 의대에서 가르친 거짓말들, 책 요약 및 주요 내용. 현대의학의 한계와 진실을 파헤치다. 내가 의대에서 가르친 거짓말들은 현대의학의 문제점을 날카롭게 비판하며 우리가 당연하게 여겨왔던 의학 상식들이 얼마나 잘못되었는지 폭로하는 책입니다. 주요 내용 요약. 1. 잘못된 의학 교육. 의대에서 배우는 많은 내용이 과거 연구 결과에 기반하여 만들어졌으며 최신 연구 결과와는 다르다는 점을 지적합니다. 2. 만성 질환의 진짜 원인. 비만, 당뇨, 고혈압 등 만성 질환의 근본적인 원인을 제대로 파악하지 못하고 증상만 완화시키는 치료에 집중하고 있다는 점을 비판합니다. 3. 약물 치료의 한계. 약물 치료는 단기적인 효과는 있을 수 있지만 장기적으로는 질병을 악화시킬 수 있다는 점을 강조합니다. 4. 건강한 삶을 위한 대안. 식습관 개선, 운동, 스트레스 관리 등을 통해 건강을 회복하고 유지할 수 있다는 대안을 제시합니다. 이 책이 주는 시사점. 1. 의료 시스템에 대한 비판적 시각. 우리는 의사의 말을 무조건 믿기보다는 스스로 건강 정보를 찾고 의사와 적극적으로 소통해야 합니다. 2. 건강 주체는 나 자신. 건강은 의사에게 맡기는 것이 아니라 스스로 노력해야 얻을 수 있는 것입니다. 3. 자연 치유력의 중요성. 약물에 의존하기보다는 우리 몸이 가진 자연 치유력을 활용하는 것이 중요합니다. 결론. 내가 의대에서 가르친 거짓말들은 현대의학에 대한 근본적인 질문을 던지고 우리에게 더 나은 건강을 위한 새로운 시각을 제시합니다. 이 책을 통해 독자들은 자신의 건강을 스스로 관리하고 더 나아가 의료 시스템에 대한 비판적인 시각을 갖게 될 것입니다. 다음은 이 내용을 영어 공부에 도움을 드리고자 자막과 함께 영어 음성으로 들려드리겠습니다. 시청해주셔서 대단히 감사합니다. Today, I will introduce the main contents of Professor Robert Lufkin's book titled, Lies I Taught in Medical School. Introduction of the author Professor Robert Lufkin. He is a medical doctor who is an expert in health and longevity who helps people live longer and enjoy life. He is the host of the podcast, Health Longevity Secrets, listened to by hundreds of thousands of people, and is a professor at the prestigious USC and UCLA medical schools in the western United States. At the same time,
He treats patients as a doctor and has published more than 200 peer-reviewed papers and 14 books. He has applied for several patents related to artificial intelligence, and the MR-compatible biopsy needle he developed is used worldwide under the name Lufkin needle. He is also active on social media, with over 250,000 followers. Dr. Lufkin's life completely changed when he was diagnosed with several diseases. According to medical consensus, these were diseases that he should not have. He questioned the medical facts he had taught his entire life on the verge of death, and embarked on a journey to discover scientific discoveries that shook the beliefs he had held onto. He exposed the Western world's misinformation about metabolism and how those lies had led millions to their deaths. He wrote this book based on the information he found. Dr. Rifkin reveals the uncomfortable truth that existing health guidelines are actually ruining our health. The industry is working hard to hide the truth, and people are being deceived. He hopes that others can do the same as he saved his own life. So he has made it his personal mission to convince others that they can start now. You can get more information that will save your life by visiting Dr. Rifkin's website. Summary and main contents of the book: Lies I Taught in Medical School. Exploring the limits and truth of modern medicine. Lies I Taught in Medical School is a book that sharply criticizes the problems of modern medicine and exposes how wrong the medical common sense we have taken for granted is. Summary of key contents. 1. False medical education. It points out that much of what we learn in medical school is based on past research results and is different from the latest research results. 2. The real cause of chronic disease. It criticizes the fact that we are focusing on treating only symptoms without properly identifying the fundamental causes of chronic diseases such as obesity, diabetes, and high blood pressure. 3. Limitations of drug treatment. It emphasizes that drug treatment may have short-term effects, but in the long term, it can worsen the disease. 4. Alternatives for a healthy life. It suggests alternatives that we can recover and maintain health through improved eating habits, exercise, and stress management. Implications from this book. 1. Critical perspective on the medical system. We should seek out health information on our own and actively communicate with doctors rather than blindly believing what doctors say. 2. The subject of health is me. Health is not something that we can leave to doctors, but something that we can achieve through our own efforts. 3. Importance of natural healing power. It is important to utilize our body's natural healing power rather than relying on drugs. Conclusion. Lies I Taught in Medical School raises fundamental questions about modern medicine and presents us with a new perspective for better health. Through this book, readers will be able to take charge of their own health and, furthermore, have a critical view of the medical system. Thank you very much for watching.